Just Yes, you can. this? Yeah. And if you ha akarod keep comfortable, you can put on this. It's Oh, it's better. easier. Yeah. So you're working on the sticky stuff. Yep. That goes on first, the primer. Yeah, this is going to be the primer. This one is the Vakolat? 3 sand and 1 clay, Okay, yeah. and that's going to be the finishing, Yeah, fine. the finishing outside wall, the fine one. And Natasha has the same sticky stuff. Yep. Okay. And this, the 3 sand and 1 clay. You need to pay attention to make sure it's not too watery or not too sticky, and you add a bit more water if you need to get it a bit more wet, I guess, make it a little more sticky. Igen, és az fontos azt mondani, hogy azért az nem általánosítható, ezt mindig kijelentem, hogy a 3-1, mert az le kell tesztelni az agyag minőséget függ. Ezt mondd föl neki a videóra. So the Very ratio important. is not always 3:1. It really depends on the quality of clay you can get. So that's something that you need to experiment with. Okay. So sometimes it might be 2-to-1 or 2.5 Yeah. or 3.5. Yeah, it depends on the Yeah. materials you can get. Yeah. And we saw the, what is this, goose what? Goose? Goose. Yeah, its name is goose. Goose. Where was the finished one? The finished goose. Natasha's using that bucket. Ah, okay. Okay. És ezt a goose is teljesen ilyen csomómentesre kéne, ugye? Igen. Annyira nem kell most, ide nem számít, de amúgy igen. Aha. Jó, tehát most ilyen kis apró csomók maradnak benne, az annyira nem érdekel. De minél jobb állagokat csinálunk, annál jobb. Annál jobb vele dolgozni. Igen. Tehát egy vályogtéglát, ha valaki csinálod, tényleg csomómentesnek kell lenni. Abból kell lepréselni, akkor az nem esik szét többet. Téglát, azt hogy szokták csinálni? Hát ez vagy préselik, vagy belerakják egy ilyen Formába? aha, vályogvetés, ugye ez a, hogy vetik ilyen keretbe. De van nekem préselő gépen. Tehát hogy belerakod az anyagot és lehúzod ilyen áttételes acélprés. Aha. Kurva jó. Az ugye egyben marad. És akkor azt kitolja belőle a vizet, és akkor kész is a tégla? Hát igen. És azt olyankor hagyják onnan kiszáradni? Muszáj. Muszáj, aha. És akkor abból utána ugyanúgy építesz, mint hagyományos ségete Így van. téglából. Így van. Jó, és akkor most jön a szalma. Check this. I don't think I feel my fingers in. That was quick. It's better because this is hot. That is hot? Yeah, I it's should not, have not done cold. that. Not cold. Wow, that's nice. Making some bread. Here's new food. Too cold? Just practice. How's the cream going, Gergut? This is the best cream I've ever made. Yeah, It still has some lumps in it, but yeah. You should go to the doctors and get that checked out. Feels like there is too much water in my bucket. put some more clay in there. Mondd meg, hogy rakod még vele agyagot. Ja, igen, azt mondtam.
Natasha, you want some more clay in there? Yeah? Tehát pont ezt mondom. Jó, tehát ez nagyjából ennyi. Szerintem most sok víz. Sok víz. De annak mondjuk úgyis hígnek kell lenni. Oj. Yeah, it has to be quite fluid anyway. It's really fluid. Még ebbe is, mert egy Mert icipici vagyok? Víz? víz. Okay. Oda jövök. Do you want a bit víz from my bucket? Yeah. Aha, ebbe mehet még. Yeah, you can Icipici. pour some. Icipici. Az nem lesz rossz egyébként, abban egy icipici agyagot rak. Itsy bitsy víz. No, actually it says that we need some more clay in there. Or... Oh, okay, change. Need a bit of water. Yeah, that's what. Itsy bitsy. Lay in mine. Yeah. You can you put it up. Yours is already beautiful. Thank you. Csináljunk szépséget. Natasha's complimenting my cream. She's normal. She's in about your cheesy nuts, Ez új szépség. complimenting your cream. Okay, you can try. Maybe Thanks. it's enough. But I don't know. Really? It's finished. This is finished. Yeah, this is. You can do. I will show for you. If good is ready, we can start. But until this time, we can mix more. Okay. Okay. You can try if you I want. will try, yeah. Okay.